Mission list updated. Boss, I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your iDroid. So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Metal Gear Solid The Phantom Pain. Also, was haben wir hier? Eine Missionsbesprechung. You were hospitalized in Dekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. He said I was in a British military hospital. But the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. Dekelia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in '74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And Dekelia sits right on top of it. It does. Part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America, they all have their own stake in pitting the two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt, without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames, and then it's too late for other nations to rush in with peace talks. The embers keep on smoldering. Each nation's arrogance only breeds anarchy. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Cyprus is no different. You're up. We're changing ships? We can't go sailing the Suez in a whaler. The Suez Canal. When did they reopen it? Not long after you were attacked. Once they finished sweeping it for mines after the Arab-Israeli conflict. Can you stand? We're going to transfer to a container ship for passage through the Suez. Our destination is Pakistan, Afghanistan's neighbor to the south. There, we disembark and head via Peshawar to the Zero Line, the border. We'll travel to the Khyber Pass by road. And then? We continue on horseback. Afghanistan's main roads are under Soviet control. We'll need to go around them. It'll be all narrow, winding paths through the mountains. We'll do better on horseback. It's a local guerrilla tactic. They use the higher ridges to avoid air recons. Then they charge down the mountains for ambushes. The Soviets still haven't devised a counter-strategy. Our time frame is only half as much as we really need. It's gonna be a tough march. Better horses than boats. Well, it'll make for good physiotherapy. Take the time to get used to that new arm. While the Soviets have indicated they are not participating in the Los Angeles Olympics, primarily because the United States has made no attempt to guarantee the safety of the Soviet Union's athletes, the United States is increasingly demonstrating the belief that the issue has nothing to do with its preparations, and in fact this is retaliation for the Western nations' boycott of the previous Moscow Olympics. That concludes today's news. That's quite some news. The Soviet Union not attending the LA Olympics? Yeah. Andropov's death has changed some things. They're calling it revenge for the Western boycott of the Moscow Olympics. Countries boycotted the Moscow Olympics? Yes. In protest of the Soviet Union's invasion of Afghanistan. Over 50 countries were absent. It's too bad I didn't get to see Yamashita's judo. When the 40th Army crossed the Amu River 4 years ago, détente went right out the window.
The U.S. Congress chose not to ratify SALT II, and Reagan's hardline politics won him the presidency in a landslide. According to him, the Soviet Union's an evil empire. A second Cold War. And there's been no end to regional conflicts and civil wars. Lebanon, the Falklands, Grenada, Iran, Iraq. The story never changes. Egypt and Israel did sign a peace treaty. But then the driving force on the Egyptian side, President Sadat, was assassinated afterward. Apparently, his actions were considered a betrayal of his fellow Arabs. Islamic extremists? Yes, fundamentalist extremists have been responsible for some bold acts of terrorism in recent years. We've had extremist students in Iran take U.S. embassy workers hostage, and suicide bombings in Lebanon. Over 300 foreign soldiers stationed there have been killed. The countries have yet to develop an effective means of dealing with terrorism. Afraid of losing their own men, they've pulled their forces out, handing private forces a golden opportunity. Private forces? Small armies with no national affiliation, working for the highest bidder. That's right, they got the idea from you. After Mother Base went down, they began spreading to meet the soaring demand. Miller's organization is just one of many PFs now. The entire world is after you. But at the same time, it needs you too. Okay, unheimlich viel Story in den Kassetten hier drin. Ich habe schon gelesen, man sollte sie alle hören, wenn man wirklich alles über die Story wissen will. Und sehr viele Dinge werden auch wirklich nur über diese Kassetten erzählt. Ich persönlich finde es natürlich wahnsinnig interessant, aber ist natürlich auch ein bisschen langweilig und ungünstig, dass so viel Story halt in diesen kleinen Dingen hier drin steckt. Denn wer will sich das alles anhören? Ganz ehrlich. Gut, Mission. Wir sind im Heli und hier sehen wir die neue Missionsleiste. Please select a mission. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you're rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Okay, 3 Missionen. Wir nehmen natürlich Mission Nummer 3. Wir gehen hier streng nach der Reihe. Yo. Mission accepted. Und 2 Punkte, wo wir landen können. Beide niedrig, dann nehmen wir den hier. Heading to Afghanistan. So, was haben wir hier? Meine Ausrüstung. Wir behalten alles so und wir gehen natürlich abends hin. Deploying. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. And I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Dishago Calais and eliminate the target. So, da sind wir wieder zurück in Afghanistan, die gute alte Wüste. Und wir alle wissen, was heute meine Mission ist. Richtig, Russen entführen. Und nochmal zurück zu den Audiodateien. Also wie gesagt, die erzählen sehr wichtige Dinge. Im Grunde die ganze Story wird über diese Audiodateien erzählt. Wer das Spiel also verstehen will, der muss sich die Dinge anhören. Und wir können die auch so nebenbei abspielen. Und ich würde sagen, wir hören nochmal rein. Denn ich persönlich habe auch sehr viele Lücken hier.
Besonders eben die Sachen, die vor der Zeit, als wir im Koma waren, passiert sind oder eben während. Also, hören wir rein. Miller told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now, but this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Those who needed military force. But the reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The mother base. That would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military powers swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, your men, had worn out your welcome. Is that him? Everyone was out. Take a good look at their faces so we can ID the targets. First world, third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cyprus' private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, huh? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide. He's coming too. Roger that. The days of Naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like phantom pain. Your brain's You still... gotta extract him. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah, at the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah. The doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly.
In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, or not see things as they really are. You experience any of that? I think so. When? Right after I wake up, colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. Okay, sehr wichtige Infos. Man merkt es schon. Viel aus der Vergangenheit. Viel aus der Zeit, wo wir im Koma lagen. Vieles auch für Leute, die gar nicht Snake Eater kennen. Wie zum Beispiel Eva. Die Doppelagentin. Die Doppelagentin. Wo jeder sich denkt, auf welcher Seite stand die Schlampe eigentlich? Aber sie war heiß, also so gesehen alles cool. Gut, ein paar Russen haben wir schon entführt. Die Armee wächst, Gott sei Dank. Willkommen im Team! Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass sowas niemand mitbekommt. Ich meine, da wird ein Mann schreiend hochgezogen in die Luft und keiner bekommt's mit. Aber ein Furz in der Wüste hört jeder. Später können wir sie auch verstehen und verhören, denn soweit ich weiß, wir lernen Russisch. Ich selber kann ganz, ganz wenig Russisch. Nahezu gar nicht. Aber ich kann ein bisschen Polnisch. Zumindest bin ich dabei, Polnisch zu lernen. Seit 4 Monaten oder 5. 2-mal die Woche Unterricht. Und ja, ich mache Fortschritte. Und wer Polnisch kann, der kann auch besser Russisch lernen. Klar, Kyrillisch ist eine andere Geschichte, aber die Aussprache oder viele Wörter sind sehr ähnlich oder sogar gleich. Die Sprache hat viele Parallelen. Okay, der hier drüben, der muss weg. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Na? Perfekt. Wo ist mein Ziel? Wo ist der Mann hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, hier oben ist noch einer. Oh! Scheiße! Woher kommt denn der? Boah, das war wirklich wahnsinnig knapp. Okay, wir warten hier. Bleib hier stehen, entspann dich und erledigt. Wenn wir die hier hochziehen, das sieht doch bestimmt jemand. Hier drüben ist mein Mann. Den hier wollen wir. Die große Frage, wie komme ich an ihn ran? Irgendeine Idee? Der hier könnte ein Problem werden, deswegen sollte man den aus dem Weg räumen. Alles klar, er geht weg. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ein Radio. Haben wir hier oben jemanden drin? Nö. Materialien. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Aber irgendwann mal lerne ich Russisch. Im Dezember bin ich in Moskau zum allerersten Mal, war ich auch noch nie davor. Bin ich gespannt, wie das so wird. Dieses Wochenende bin ich wieder in Polen. Was ist denn jetzt los? Oh, verflucht.
Oh, verflucht. Oh, verflucht. Was ist hier los? Warum reagieren die? Was passiert? Ich verstehe es nicht. Warum? Scheiße. Bitte, 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 bleib weg. Alles gut. Der ist gestolpert. Next one, please. Alter. Dann komm halt rein. Mach die Tür auf. Was machst du jetzt? Scheiße. Alles gut? Die Armee wächst. You gotta extract him. Alarmstatus. Subject on board. Leave the rest to us. Die Jungs sind ein bisschen nervös. Aber es sind zum Glück nicht mehr so viele. Nur hier oben sieht die Lage halt nicht besonders gut aus. Ich habe keine Ahnung, was die eben gerade so nervös gemacht hat. Ich weiß es nicht. Okay, der geht nach oben aus irgendeinem Grund. Alles klar, die bemannen jetzt hier die Türme. Mein Mann ist immer noch da unten drin. Keys, versau es nicht. Warum? Warum alle hier zu mir? Ist doch beschissen. Und jetzt drehen alle durch. Die haben so gute Ohren. Was ist los mit denen? Das meine ich. Irgend so ein Penner wird in die Luft gezogen, interessiert keinen Schwanz. Da unten stöhne ich einmal auf. Die ganze Basis weiß Bescheid. Die hören jeden Furz. Gar nicht gut, gar nicht gut. Perfekter Winkel, oder? Ich baller hier in den Balken rein. Alter, hau ihn doch weg. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Ein sehr großes Problem. Sachen explodieren. Hat den Raketenwerfer da unten? Ich komme hier nicht mehr weg. Es gibt nur eine Leiter nach unten. Prima gelaufen. Echt wahnsinnig toll gelaufen. Wie komme ich hier runter? Hier ist einer. So viele sind's doch nicht, oder? Sagt bloß, der Alarmzustand hört nie wieder auf. Das wäre mega beschissen. Hier komme ich auch nicht rüber. Dieser Turm hier ist eine Todesfalle. Oh, ein Sandsturm. Die Götter sind auf meiner Seite.
Warum schießen die? Können die mich wirklich sehen? Bei dem Sturm? Ich kann hier niemanden sehen und die sehen mich. Unglaublich. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich bin völlig blind und die sehen mich. Glaube ich nicht. Verreckt im Sturm. Extraction failed. Dass die mich sehen. Failed. Wahnsinn. Wir können sie nicht sehen und die sehen mich perfekt. Unglaublich. Einfach unglaublich. Потерял противника. Ищу последние точки соприкосновения. Прием. Это КП. Понял. Будьте очень внимательны. Реагируйте на каждое движение. Конец связи. Die sind alle hier, oder? Was für ein Idiot! Ich glaub's nicht. Ich meine, die können alles sehen, aber jetzt sehen sie mich natürlich nicht. That looks like the target. Ist so dunkel, ich sehe gar nichts. КП, это зона 2. Никаких признаков противника. Обысь его местность. Прием. Boss, I gotta say it would be a waste to kill him. But putting him to sleep doesn't count as eliminating him. Neither does smoke. Wow. So, ich habe meinen Mann. Der Sturm ist weg. Wird Zeit, dass wir den hier retten, ha? Lasst ihn am Leben! Lasst ihn am Leben! Oh, tötet nicht meinen Russen! Okay, ich hab ihn. Target secured. I'll tell the client we sent the target to a place outside of heaven. Boss, your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. Okay, wir lungern nicht rum. Hol mich raus. Bro, hol mich raus. Was zur Hölle ist hier los? Was läuft denn jetzt hier? Okay, wie komme ich hier raus? Moment, wir schauen mal hier. Wo kann ich abgeholt werden? Kann man das irgendwo sehen? Alles klar, hier könnte ich raus. Marker placed. Oder wir können Heli holen. Mal sehen, ob das geht. Hier drüben ist eine gute Stelle, finde ich. Please select a support helicopter requested. Это КП. Понял. Следи за ними и не позволяйте им выходить с фланга. Конец связи. Alles klar, dann gehen wir. Штаб. Это КП. Понадеялся огонь. Looks like the enemy's lost sight of you. Потеряли They're врага. gonna try to hunt you down. Поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием. Alles ging gerade noch mal gut. Also ein Fehler. Und die Show ist gelaufen. Ich muss wirklich perfekt spielen. Aber es ist halt so, dass ich die Mission gar nicht kenne. Aber wie gesagt, ein Fehler und die Show ist vorbei. Die lassen auch nicht locker. Und wenn du dann irgendwie noch da oben bist, wo dich jeder Schwanz zieht, bist du voll am Sack.
war eher mäßig erfolgreich. Wir haben einige Russen für uns gewinnen können. Wir haben den Typen auch noch für uns gewinnen können. Ein bisschen angeschossen, aber lebendig. Darum geht's doch, oder? Kommt schon, Jungs, ein bisschen schneller. Na los. Na los. Als hätte ich ewig Zeit. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Na komm. Hol mich ab. This is B-Quad. On station at LZ. Gaining altitude. Na gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ziemlich langer Titel. Wie immer, lasst eine Bewertung da, schreibt gerne was in die Kommentare rein. Wie immer, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! How you feeling, boss? Getting used to being in the field again? Having choppers and a horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed.